Hola, hola mi gente de YouTube, bienvenidos a este nuevo video. En esta ocasión les muestro cómo armé mi nacimiento o pesebre navideño para esta hermosa temporada. La Navidad es una festividad cristiana que celebra el nacimiento de Jesucristo. Es una oportunidad para hacer una pausa y dar gracias por el amor, la esperanza y la alegría que encontramos en Jesús, nuestro Salvador y amigo. Por lo tanto, la escena del pesebre de Navidad, también conocida como Belén o nacimiento, simboliza el milagro del nacimiento de Jesús y busca recordar la verdadera razón detrás de la celebración de la Navidad, la cual es la tradición cristiana de conmemorar el nacimiento de Jesús. Aprovecho para pedirte que te suscribas al canal si aún no lo has hecho, que me regales un me gusta, me dejes un hermoso comentario y que compartas este video en todas tus redes sociales con tu familia y amistades. Te recuerdo que me puedes encontrar en todas mis redes sociales como Dominican DIY. Por allá los espero. Descended to us, we pray. Cast out our sins and enter in. Be born to us today. We hear the Christmas angels, the great glad tidings tell. Oh, come to us, abide with us, our Lord Emmanuel.
Cuéntame en los comentarios qué te pareció la decoración de mi nacimiento navideño y si vas a colocar uno en tu hogar para estas navidades.